गुड इवनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल theory है अच्छा previous 3 to 4 years we can see that one most of the times questions are asking regarding to molecular theory MOT अच्छा VBT MOT both are important in chemical bonding देखो MOT theory है molecular orbital theory अच्छा VBT MOT both theories are explained how covalent bond is formed. Valence bond theory, molecular orbital theory, both are explained how covalent bond is formed. Very simple manner. Acha, can you tell according to VBT how covalent bond is formed? Already we discussed. Overlapping of atomic orbital. चलो एक काम करो. According to VBT, how hydrogen bonding is formed, how H2 molecule is formed, I will tell you simple example. According to VBT, each hydrogen is having 1s1 electronic configuration. According to VBT, only half-filled orbitals involved in overlapping process. So, shall we write like this? Formation of H2 molecule. 1s of one hydrogen atom. Another one is of another hydrogen atom. अच्छा overlapping है. This overlapping है. What this is called? Sigma 1s1s. Right? Sigma 1s1s. So sigma. Sorry. Sigma ss. Right? Shall I write simply? Sigma ss. Formation of H2 molecule. We already discussed. This is according to VBT. Chalo, according to MOT, how covalent bond is formed. Both theories are explained how covalent bond is formed. Chalo, I will explain you. According to MOT, how covalent bond is formed. Very simple man. More or less same, but here he considered to be phase also. What is a phase means? Here, when two atomic orbitals are overlapping, two molecular orbitals will be formed. Here only one orbital is formed. But MOT may two are formed. Why sir two is formed means according to Schrödinger, orbital is designated as psi1. Psi signifies atomic orbital only. So for example, मैंने एक ऑर्बिटल का psi a बोलता है, दूसरा ऑर्बिटल भी psi a बोलता है. Like एक 1s ऑर्बिटल एक 1s ऑर्बिटल both are having same phase का मतलब यार ये पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन both positive sign are overlapping one molecular orbital will be formed अच्छा different one positive one negative अच्छा चलो एक काम करो this already over I can go for one more thing now resultant molecule is maximum amplitude sir. What we call this A, this is B. Actually, this is called psi A plus psi B. This is called molecular orbital. This molecular orbital, what they call as bonding molecular orbital. Achha, bonding molecular orbital. अच्छा देखो two atomic orbital here also overlapping process only but overlapping in the sense there are two ways both orbital having same phase are overlapping both negative positive overlapping here positive negative are not charges these are phase same phase so this is called psi a plus psi b bonding molecular orbital will be formed which is the most stable अच्छा whenever molecule is more stable energy is least energy more repulsions only least energy only मतलब more stable only now what is one more possibility I will tell you one more possibility क्या possibility है देखो one more possibility है plus negative now combination of अच्छा here plus here negative right
अच्छा डिफरेंट फेज है, सॉरी। अच्छा नीचे वाला हमेशा क्या होता है, नेगेटिव फेज होता है, ये नेगेटिव फेज होता है, ये पॉजिटिव फेज होता है। अच्छा डिफरेंट फेज आर ओवरलैपिंग, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव ओनली। अच्छा नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अच्छा ये वाला होता है, अच्छा स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है, समटाइम्स जीरो भी होता है, स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है। दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंट साई ए माइनस साई बी है। अच्छा देखो ये साई ए ना, ये साई बी ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल साई ए माइनस साई बी है। दिस इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। प्रीवियस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, देखो प्रीवियस का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, व्हेन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अच्छा नाउ डिफरेंस आप देख लीजिए, according to VBT, when two atomic orbitals are overlapped, only single orbital will be formed, that is sigma ss. But here two different orbitals is formed, like sigma 1s, sigma asterisk 1s, एक bonding है, एक anti bonding। when two atomic orbitals are overlapping, two MOD will be formed, VBT में only one orbital will be formed, understand? So this is called constructive interference on atomic physics law, and what this is called destructive interference on atomic. Anti-bonding is the least stable, whereas the bonding is the most stable one. This is the most stable, and anti-bonding is the least stable. Anti-bonding is the least stable. अच्छा चलो लिखो, definition लिखो। Molecular orbital according to MOT, note करो, according to MOT। अच्छा आप एक काम करो, एक बुक ले, एक व्हाइट पेपर ले लो। According to MOT, a covalent bond is formed by, according to MOT, a covalent bond is formed by overlapping of, a covalent bond is formed by overlapping of, a covalent bond is formed by overlapping of two atomic orbitals, two atomic orbitals, resulting formation of two molecular orbitals, formation of two molecular orbitals, one is known as bonding molecular orbital, one is known as bonding molecular orbital, another one is known as anti-bonding molecular orbital, one is known as bonding molecular orbital, another one is known as anti-bonding molecular orbital. Simple way how to represent, simple way, two atomic orbitals represented by psi A and psi B, same phase overlapping, positive positive, negative negative overlapping, constructive interference is called bonding molecular orbital will be formed. More stable, less energy. Bonding is more stable, less energy. Bonding is more stable, less energy. Very simple. What did they call as constructive interference bond? Physics I think you studied it. Constructive interference, destructive interference bond. This is one way of possibility. But the second way of possibility is destructive. How different phase है. Positive, positive, negative, negative. In previous next example में positive, negative. This constructive interference is called bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital. अच्छा, one more possibility also, please. Another possibility also, please.
Achha, for your kind information, anti-bonding orbital is represented by asterisk. 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 Achha, we spell like a star. One star and town, but generally anti-bonding orbital is represented by asterisk. We call a star. We spell like a star. Sigma 1s, sigma star 1s. Pi 2px, pi star 2px. Star represents what? Anti-bonding molecular orbital. Star represents what? Anti-bonding molecular orbital. Achha, which is the most stable, sir? Bonding. Which is the least energy? Bonding. Highest energy for anti-bonding molecular. Right? Now आप देख लीजिए सर. अच्छा, I will tell you one simple example है. अच्छा, आपको इजी लगता है. What is VBT? What is MOT? What is VBT? What is MOT? Right. चलो, आपको सपोज आमलेट खाते हैं आप, अंडा खाते हैं सर. अच्छा, सपोज अंडा कैसे बनता है, इस आमलेट कैसे बनता है? वेरी सिंपल मैनर है. मैंने एक कुकिंग पॉन ले लिया. एक अंडा चाहिए मेरे को. ओके, एक अंडा यहाँ डाला मैं. एक अंडा यहाँ डाला. अच्छा देखो, ये वाला एक अंडा ऐसा डाला. Now, दूसरा, where suppose pan is empty है. Suppose somebody order one more omelette है. मैंने क्या किया, फिर पकने को हटा, है ना? अच्छा देखो ये ऐसा. अच्छा, ये वाला क्या होता है? ये ओवरलैपिंग होता है. ये वाला होता है पीबीटी. ये वाला होता है पीबीटी. अच्छा, वैल्यू ऑफ एग 1, वैल्यू ऑफ एग 1. अच्छा, वैल्यू ऑफ एग 2. अच्छा, separately we made 2 omelets. Separately we made. This is called VPT. Now IAMOT में कैसा बनता है? Now this time क्या करूंगा, दोनों एग ना एक बोल में डाल दिया, मिक्स किया, डबल ऑमलेट है. ये सिंपल ओवरलैपिंग किया, सिंपली ओवरलैपिंग है, ईवीबीटी है. बट एमओटी नेचर में नहीं होता है ऐसा. डबल ऑमलेट बनता है. एक बोल में दोनों अंडा डाल दिया, मिक्स किया, अगेन पोर्ड इन ए pan, कुकिंग pan. अच्छा, अब बन गया ऐसा. अच्छा, मेरे को बड़ा ऑमलेट आ रहा है. अच्छा, यहाँ भी 2 सेंटर, एक 1 एक 2. सो MOT is always a polycentric, is monocentric. देखो ये इंडिविजुअलिटी है इसमें. ईच ऑमलेट का इंडिविजुअलिटी है, उसमें इंडिविजुअलिटी नहीं है. ये डबल ऑमलेट बन गया हमको. वो वाला MOT है. फॉर इजीली अंडरस्टैंडिंग, what is VBT, what is MOT, what the difference is there? When 2 atomic orbitals are overlapping, no new orbital will be formed. Simply
overlap. That's it. Simply overlap. This is called covalent bond according to VBT. But according to MOT, so different. A new orbital, molecular orbital, anti-bonding molecular orbital, new orbital is found, which is not there in nature, just like hybrid orbitals, which are not there in nature. So intermixing. Here in overlapping also, which is not there in nature, because we mix it. And अलग से दूसरा बना गया, which are not in nature. Double omelette बन गया. ये वाला होता है MOT. This one is a VBT. So of course this is not given NCERT textbook, but simple example, simple illustration. You can understand what is the difference between VBT and the MOT. So VBT में MOT में polycentric होता है. एक ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होते हैं, एक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होता है. एक ऑर्बिटल है ये वाला मोनोसेंट्रिक, ये ऑर्बिटल है मोनोसेंट्रिक है, बट एमओटी इज अ पॉलीसेंट्रिक है. नोट करो, सिंपल एग्जांपल नोट करो. पॉलीसेंट्रिक, ये वाला मोनोसेंट्रिक, एक ही सेंटर होता है, एक ऑर्बिटल. राइट. अच्छा, येलो ऑफ H1, येलो ऑफ H2. As a simple illustration, VBT, MOT difference. What is the difference between VBT and MOT? VBT का MOT का simple difference होता है. अच्छा, both theories are explain how covalent bond is formed. अच्छा, you remember complete chemical bonding में except ionic bond, remaining most of the cases are covalent bond. 99% covalent bond. That's why questions are also asking 99% questions are based on covalent bond. Acha, Fund and Mullikan, acha, scientist name not required. Who proposed the MOT not required. Acha, what is it? अच्छा, how MOT will, how molecular orbital will be found? देखो, we already discussed it, but how molecular orbital will be found? Overlapping of atomic orbitals. Atomic orbitals. Atomic orbital. If suppose two atomic orbitals are overlapping, how many MOT will be found? One is bonding, another one is anti-bonding. Like 1s is only overlapping. 1s 2s not overlapping. 2s only overlapping. 2pz only overlapping. 2px only overlapping. 2py only overlapping. px py के zero overlapping. So here symmetry, that's symmetry का sense that is proper symmetry का मतलब. Same phase होता है, different phase होता है. Positive overlapping है, negative overlapping है. Positive overlapping में bonding molecular orbital बनता है. Negative overlapping में anti-bonding. I think we discussed that how MOT molecular orbital will be found, right? अच्छा, MOT जो polynuclear అని చెప్పుకున్నాను, polycentric అని చెప్పుకున్నాం కదా, that point. MOT is a polycentric, whereas VBT is a monocentric. Is a polycentric. अच्छा, two atomic orbital, two centers is there. Three atomic orbital, three centers are there. Polynuclear, that is depending upon the number of atoms involved in the formation of atomic orbital. अच्छा, two or more nuclei. देखो polycentric हमने discuss किया, which is polycentric है. अच्छा, no need to by heart these points. Already we discussed. So two or more nuclei, मतलब polycentric बोलते हैं. If two atomic orbitals overlapping, two centers are बनते हैं. Three atomic orbital overlapping and three centers बनते हैं, right? This is not a new point for you, but already mentioned. अच्छा, देखो, when two atomic orbitals are combined, how many MOT formed? Two molecular orbitals are formed. What are the two? Bonding and anti-bonding. Which is the most stable? Bonding. Which is the unstable? Anti-bonding. Very simple funda. You देखो, atomic orbital is a monocentric, while molecular orbital is a polycentric. The point is concluded. Which is a monocentric, which is a polycentric. देखो, when two atomic orbitals combine, two MOT will be formed. One is the bonding, another one is a anti-bonding.
अच्छा देखो ये वाला ये पॉइंट इज इंपॉर्टेंट है, बट इन आवर सिलेबस है ओनली डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए. How many MOT will be formed should be equal to how many atomic orbitals are participating in overlapping process. 2 atomic orbitals participating, 2 molecular orbital. One is the bonding and one is. अच्छा हमारे सिलेबस में नहीं 3 atomic orbital. Only sigma star is there. Sigma pi is there. Gamma delta is not there in our syllabus. Because our syllabus is restricted to only diatomic molecule. Polyatomic molecule के लिए हमारा syllabus नहीं है, MOT नहीं है. NCERT में भी दिया, only diatomic के लिए. That's why ignore this point only. But suppose any question बनता है objective question में they will ask me the question है, how many molecular orbitals will be formed should be equal to number of atomic orbitals are involved in overlapping process. But हमारे syllabus में only 2 होता है, so 2 molecular orbitals. 3 given है, if condition में given है, 3 MOT will be formed. 4 is given है, 4 MOTs are formed. 5 is given है, N is given है, N MOTs are formed. Solid state में you can explain. I think you studied band theory of solids. I remember band theory of solids I studied physics में भी, semiconductors में. Conduction band, valency band. Almost दोनों overlap होता है, conductors होता है. Orbital क्या बहुत बड़ा है, very large है, insulator है. In between them. अच्छा, that theory is based on MOT. N number of atomic orbitals are overlapping, N number of MOTs are formed. Out of N number है, some are not in valence shell, some are valence shell, some are anti-bonding. So suppose valence shell में electrons हैं, energy gap very less है, electron easily jump from valence band to conduction band. Just I reminded you, this theory also helpful in physics, particularly semiconductors. What are conductor, what are semiconductor, what are insulators. But I am not going in detail now. Just I am telling you this point. Number of MOT should be equal to number of atomic orbitals participating in overlapping process. अच्छा, molecular orbitals are mainly 2 types. What are 2? Bonding and anti-bonding. अच्छा, मन ఈ థియరీ మొత్తం చెప్పకుండా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెండు ఎగ్జాంపుల్ తోనే మొత్తం చెప్పుకున్నాం పాయింట్స్ అన్ని కూడా. NCERT బుక్ లో ఏంటంటే ఈ పాయింట్స్ అన్ని కవర్ చేశారు కాబట్టి ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ గివెన్ NCERT బుక్. अच्छा మీరు ఏంటి అంటే లైన్ టు లైన్ చదువుతారు కదా, అందుకని లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. NCERT బుక్ లో ఉంది. What is the bonding molecular orbital? Well, other is called antibonding. Which is the most stable, sir? Bonding molecular orbital. अच्छा देखो, प्लस प्लस सिग्मा बॉन्डिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, 1s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल. दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है. अच्छा हमने ऐसा एग्जांपल दिया आपका, मैंने ऐसा दिया एग्जांपल, आपको बन गया बहुत बड़ा वाला. इसका एग्जांपल है बॉन्डिंग को. अच्छा देखो प्लस प्लस है. अच्छा एंटी बॉन्डिंग के लिए प्लस एंड नेगेटिव है. मींस प्लस एंड नेगेटिव साइंस आर नॉट चार्जेस हैं, फेज है. कैसा फेज है देखो, ये वाला ऐसा है, दूसरा वाला ऐसा. फेज है, प्लस नेगेटिव है. दिस इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, बट एनसीईआरटी बुक में दिया ऐसा. अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग. नेगेटिव ओवरलैपिंग को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं. पॉजिटिव ओवरलैपिंग को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं. अंडरस्टैंड. ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग है. अच्छा एंटी बॉन्डिंग में हमेशा एक नोडल प्लेन बनता है. व्हाट इज द नोडल प्लेन? The plane at which the probability of finding electron is 0. अच्छा one more important thing is, अच्छा if you want you can note down, otherwise I can go for further. If you want simple diagram, because which are given NCERT textbook है. NCERT textbook లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఒకసారి రఫ్ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. యాంటీ బాండింగ్ లో ఒక నోడల్ ప్లేన్ ఉంటుంది, బాండింగ్ నోడల్ ప్లేన్ ఉండదు. నోడల్ ప్లేన్ అంటే ఏంటో మీనింగ్, probability of finding electron is 0. अच्छा for your kind information I am telling you,
sigma orbitals है, sigma molecular orbital है, no nodal planes. sigma star मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वन नोडल प्लेन. अच्छा रिमेंबर व्हेन some 5 molecular bonding molecular orbital है, 5 bonding molecular orbital है, वन नोडल प्लेन. Later I will tell you diagrams. अच्छा 5 स्टार होता है ना, 5 स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, 2 नोडल प्लेन्स. अच्छा 2 नोडल प्लेन है, 1 नोडल प्लेन है, 1 नोडल प्लेन है, 0 नोडल प्लेन. ఒకవేళ ఆబ్జెక్టివ్ లో క్వశ్చన్ అడిగితే కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి, దీని గురించి తలబట్టుకొని రీసెర్చ్ చేయవలసిన లేదు. దీనిలో ఆర్ఎండి రాకెట్ సైన్స్ ఏం లేదు. సింపుల్ నోడల్ ప్లేన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, సిగ్మా బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లో అయితే ఉండదు, సిగ్మా స్టార్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది, 5లో అయితే ఒకటి ఉంటుంది, 5 స్టార్ అయితే 2 ఉంటాయి. అది ఎలా అంటే ఎక్కడైతే probability of finding electron 0 నో that is called nodal plane. The probability of finding electron 0 that is called nodal plane. బాండింగ్ లో ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుందంటే బాండింగ్ లో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ లైస్ in between the axis, in between the nucleus. ఇక్కడ electron density lies away from nucleus. Away from nucleus. అచ్చా ఎప్పుడైతే away from nucleus అవుతుందో ఈ ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ లో probability of finding electron 0 కదా, away from nucleus అంటే న్యూక్లియస్ దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది, రిపల్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రీజన్ లో ఆ ప్లేన్ లో the probability of finding electron 0 కాబట్టి that is called nodal plane. అచ్చా ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఏదైతే స్టార్ మార్క్ పెడతానో, ఏదైతే బాక్స్ లో రాస్తానో అది దాని మీద ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతారు. ఈ డిస్క్రిప్షన్ అడగ ఇంటర్మీడియట్ లో లాగా డిస్క్రిప్షన్ అడుగుతారా, బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ యూ. Actually, you noted, then I can move to next. Achha, bonding molecular orbital anti, which is the most stable bond. We have done LCAO. What is the meaning of LCAO? Anyone? LCAO, क्या है sir? Linear combination of atomic orbital. अच्छा, mathematics లో చెప్పాలంటే యాడ్ చేస్తున్నాం కదా, కాంబినేషన్ ఎలా linear combination of what? Atomic orbital. ఈ రెండు అటామిక్ ఆర్బిటల్ కదా, లీనియర్ కాంబినేషన్, దీన్ని LCAO అంటాం. Psi A plus Psi B అని, Psi A minus Psi B అని. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ కూడా దీని మీద ఉంటుంది, LCAO. వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ రాసుకోండి, LCAO. अच्छा already discussed the bonding molecular orbital has lower energy and greater stability. Anti-bonding is a higher energy and less stable. These points already we discussed. Acha, whenever you are writing electronic configuration, like atomic orbital, molecular orbital also follows all 3 rules: Hund's rule, Pauli's principle, and Above principle. Acha, whenever you are writing electron, further topic में you are writing MOT, molecular orbital electronic configuration. There you can use all the rules. Can you remember all the rules? Above principle means lowest energy level field first. Pauli's means each orbital can accommodate maximum 2 electrons. Hund's rule का मतलब degenerate orbital, all degenerate orbital fill 1 electron each, then only pairing will start. These are the rules. Like atomic orbital, here also we have to strictly follow these rules. Okay, these are salient features of the MOT, molecular orbital theory. अच्छा देखो, linear combination of atomic orbital, LCAO. Linear combination of atomic orbital. This is called LCAO.
अच्छा don't write, already discussed है. One is hydrogen ఎలా ఫామ్ అవుతుందో డిస్కస్ చేశాను. one is sigma sigma. अच्छा చూడండి బాండింగ్ లో ఏమవుతుందో psi a plus యాంటీ బాండింగ్ లో అయితే psi a minus psi. So no need to write all the things, already we discussed, because you are not writing a theory examination, objective examination. अच्छा bonding molecular plus psi a plus psi b, psi a minus psi b, bonding and anti-bond. Bonding, this is called bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital, this is called anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding is psi a minus psi b రాస్తాం, bonding అయితేనేమో psi a plus psi b రాస్తాం. अच्छा bonding sigma, anti-bonding sigma star. Bonding is pi, anti-bonding is pi star. So sigma అంటే psi a plus psi b అని రాస్తాం, sigma star అంటే psi a minus psi b రాస్తాం. చూడండి సింపుల్ గా మీరు ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ రాస్తారు. psi a psi b రెండు అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ని ఓవర్లాప్ చేస్తే 2 molecular orbital ఫామ్ అవ్వాలి. 2 form of one is psi a minus psi b, another one is psi a plus psi b. अच्छा ఎందుకు సార్ కింద రాశారు psi a plus psi b అంటే లీస్ట్ ఎనర్జీ, ఇది ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ అంట, ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ అంట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే సపోజ్ రెండు 1s ఆర్బిటాల్ని ఓవర్లాప్ చేస్తే నాకు రెండు మాలు సిగ్మా 1s సిగ్మా స్టార్ 1s రెండు ఫామ్ అవుతాయి. సిగ్మా స్టార్ 1s సిగ్మా 1s ఫామ్ అవుతాయి. రెండు 2s తీసుకుంటే 2s తీసుకుంటే అచ్చా సిగ్మా 2s సిగ్మా స్టార్ 2s ఫామ్ అవుతాయి. అచ్చా నేను 2pz తీసుకుంటే సిగ్మా 2pz సిగ్మా స్టార్ 2pz ఫామ్ అవుతాయి. అచ్చా నేను 2px తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా 2px తీసుకుంటే अच्छा నాకు pi 2px star pi 2px ఫామ్ అవుతుంది. अच्छा 2py తీసుకుంటే ఎందుకంటే ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ z యాక్సిస్ కాబట్టి z యాక్సిస్ లో సిగ్మా 1 ఫామ్ అవుతుంది, x గాని y గాని pi 1 ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి నేను y తీసుకుంటే pi 2py star pi 2py ఫామ్ అవుతుంది. ఇది లీనియర్ కాంబినేషన్. రెండు 1s తీసుకుంటే సిగ్మా 1s సిగ్మా స్టార్ 1s, రెండు 2s తీసుకుంటే సిగ్మా 2s సిగ్మా స్టార్ 2s, రెండు 2pz తీసుకుంటే సిగ్మా 2pz సిగ్మా స్టార్ 2pz, రెండు 2py తీసుకుంటే రెండు 2px తీసుకుంటే pi 1 ఫామ్ అవుతుంది, lateral overlapping ఫామ్ అవుతుంది. So what this simply they called as linear combination of atomic orbital. This representation diagram. Actually diagram is not required in objective questions. I am not discussing diagram. I am going for simple electronic configuration. Diagram not at all required. अच्छा IB एग्जाम में डायग्राम కావాలి, डायग्राम రాయాలి, MOT essay క్వశ్చన్ మీకు 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ తో ఇవి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి జస్ట్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అచ్చా ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఇలా కాంబినేషన్, లీనియర్ కాంబినేషన్. అచ్చా అటామిక్ నెంబర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 7 గ్రేటర్ దాన్ 7 కి రెండు సీక్వెన్స్ రాస్తారు కదా, ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఇది సీక్వెన్స్. we can discuss sequence also later, right? I think you understand what is linear combination of atomic orbitals. మీ దగ్గర NCERT బుక్స్ ఉంటే ఒకసారి NCERT బుక్స్ ఓపెన్ చేయండి. अच्छा देखो 2px అయితే अच्छा ये गलत है, आई थिंक गिवन नॉट करेक्ट है, ये 2pz होना चाहिए. 2px के बीच में सिग्मा 1 नहीं है, 2pz के बीच में सिग्मा 1 है, because nowadays internuclear axis is z axis के बीच में सिग्मा 1 सर, x y and z is a pi bond. I will show you one more diagram which is given. Let me finish this one. I'll show you one more simple diagrams. अच्छा देखिए ये वाला, ये देखो सर,
अच्छा sorry, first one देखो सर, ये सिग्मा बॉन्ड है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल है। देखो ये नेगेटिव है सर, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव मींस पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग में एंटी बॉन्डिंग बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा, दिस इज लिसन, दिस इज अ नोट करो, 2pz है, 2pz सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ఇది సిగ్మా స్టార్ 2pz ఏంటమ్మా? ఇది నెగటివ్ ఓవర్లాపింగ్ పాజిటివ్ ఓవర్లాపింగ్? పాజిటివ్ ఓవర్లాపింగ్ అని చూడండి, నెగటివ్ నెగటివ్ కానీ పాజిటివ్ పాజిటివ్ కానీ అయితే పాజిటివ్ ఓవర్లాపింగ్. పాజిటివ్ ఓవర్లాపింగ్ లో సిగ్మా 2pz అవుతుంది, నెగటివ్ ఓవర్లాపింగ్ లో సిగ్మా స్టార్ 2pz అవుతుంది. ఈ రెండు సింపుల్ గా నోట్ చేసుకోండి. ఇవర్ నెగటివ్ నెగటివ్ రాసిన, పాజిటివ్ పాజిటివ్ రాసిన, పాజిటివ్ ఓవర్లాపింగ్ సిగ్మా 2pz ఫార్మ్ అవుతుంది. అచ్చా ఎందుకు రాసుకోమన్నా చూడండి, ఎన్సీఆర్టీ బుక్ ఓపెన్ చేయండి, ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఇచ్చారు చూడండి, డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చారా? పేజ్ నెంబర్ చూడండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ డయాగ్రామ్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చారు చూడండి. పేజ్ నెంబర్ సార్ ప్లీజ్, పేజ్ నెంబర్ 128, ఎన్సీఆర్టీ పేజ్ నెంబర్ 128. First one sigma 2pz 2pz, sigma 2pz 2pz. अच्छा मैं కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కానీ నేను చెప్పదలుచుకోలేదు ఇది, ఎందుకంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఇవ్వలేదు. అచ్చా జీరేడ్ అన్న అన్గ్రేడెడ్ అంటే ఏంటి? జీరేడ్ అంటాం, అన్జీరేడ్ అంటాం, మీనింగ్ అర్థం అన్నా. జీరేడ్ అంటే సిమెట్రికల్ అని ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఇవ్వలేదు, డోంట్ వరీ, ఇవ్వలేదు. जीरेड का मतलब सिमिट्री है, सिमिट्री है, सिमिट्री है, ఇది అన్సిమెట్రీ. చూడండి ఇక్కడ సిగ్మా యు అన్నారు కదా, అన్సిమెట్రీ. యాంటీ బాండింగ్ ఇది అన్సిమెట్రీ ఉందని, బాండింగ్ ఏమో సిమెట్రీ ఉందని. జీ అంటే ఏంటి? జీరేడ్. జీరేడ్ का मतलब ग्रीक లో इसका मीनिंग क्या है? सिमेट्री होता है. ऑफ कोर्स डोंट वरी, एनसीईआरटी बुक లో ఇవ్వలేదు, జీ యు గురించి ఇవ్వలేదు, మీకు సిగ్మా స్టార్ గురించి అడిగారు. ఇంకా డెప్త్ లోకి వెళ్తే ఇలా అడుగుతారు, యు జీ లాగా అడుగుతారు, దాని గురించి మీరు వరి అవ్వద్దు, కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి. జీరేడ్ అంటే సిమెట్రీ అని, అన్జీరేడ్ అంటే నాట్ సిమెట్రీ అని మీనింగ్. అది ఎప్పుడో ఆకాశంలోనో ఎల్ఎన్ పేపర్స్ లోనో రెసిడెన్స్ పేపర్లోనో మీరు చేస్తే, మోడల్ పేపర్ చేస్తే దానిలో ఉంటాయి ఇవన్నీ, అందుకని చెప్తున్నాను. మామూలుగా పేపర్లు అయితే ఉండవు, ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఇవ్వలేదు కాబట్టి. Now again you can see here positive negative sir, positive negative always negative होता है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब नेगेटिव होता है. नेगेटिव ओवरलैपिंग देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम न्यूक्लियर, కాబట్టి చూడండి మనకి నోడల్ ప్లేన్ ఇక్కడ ఈ యాక్సిస్ లో నోడల్ ప్లేన్ ఉంటుంది, అంటే నోడల్ ప్లేన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2 ఉంటాయి. దీన్ని ఏమంటాం మనం? పై స్టార్ కదా, పై స్టార్ అంటాం. అంటే పై స్టార్ లో జీరేడ్ ఉంది, బట్ పై ఇక పాజిటివ్ కదా సార్, పాజిటివ్ అంటే పాజిటివ్ ఓవర్లాపింగ్ అంటే సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ కదా. ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఐదర్ అబోవ్ ది ప్లేన్, బిలో ది ప్లేన్, బట్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ లో 0 ఉంటుంది. అబోవ్ ది ప్లేన్ ఉండవచ్చు, బిలో ది ప్లేన్ ఉండొచ్చు, ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ లో 0 ఉంటుంది. నోడల్ ప్లేన్ 1 అని చెప్తున్నాం. అచ్చా దిస్ ఇస్ పై, ఇదేమో పై స్టార్. ఎక్స్ కానీ వై కానీ, ఇక్కడ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ ఐదర్ 2px or 2py. In this example you take only 2pz. 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 In this example you take only 2pz.
ఇది 2pz के लिए కింద ఎగ్జాంపుల్ 2px అని తీసుకోవచ్చు 2py అని తీసుకోవచ్చు x y both can form pi bonds not sigma bond because pi bond is always found after the formation of sigma bond between 2pz 2pz then only py px that overlapping is possible अच्छा xy के लिए there is no overlapping called zero overlapping no sir अच्छा which are given NCERT textbook है अच्छा डायग्राम బాగా చేయొచ్చు చూసుకోండి విజిబుల్ గా చూడండి ఏంటి దీనిలో ఉన్న సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి బై హార్ట్ చేస్తే ఉపయోగం లేదు డయాగ్రామ్స్ పాజిటివ్ నెగటివ్ ఇచ్చారా నెగటివ్ పాజిటివ్ ఇచ్చారా పాజిటివ్ నెగటివ్ ఇస్తే నెగటివ్ ఓవర్లాపింగ్ లో యాంటీ బాండింగ్ వస్తుంది పాజిటివ్ ఓవర్లాపింగ్ లో బాండింగ్ మల్టిప్లై వస్తుంది సిగ్మానా సిగ్మా స్టారా పైన పై స్టారా ఐడెంటిఫికేషన్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ నాట్ బై హార్టింగ్ ఆల్ ది డయాగ్రామ్స్ अच्छा ఇంతవరకు అడిగే క్వశ్చన్ తక్కువే ఇప్పుడు చెప్పినంత కూడా ఇంట్రడక్షన్ ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మనం చెప్పబోయే టాపిక్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఏంటంటే హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ బాండ్ ఆర్డర్ మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ పారామాగ్నెటిక్ డయామాగ్నెటిక్ స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ కంపారిజన్ బాండ్ ఆర్డర్ కి బాండ్ లెంత్ కి బాండ్ ఎనర్జీకి కంపారిజన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ గా మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఎంఓటీ అది ఎందుకు చూద్దాం రైట్ This is a very simple information only, basic thing only in MOT. अच्छा ये U और G का मीनिंग अर्थమైందా अच्छा U का मतलब अनसिमेट्रिकल G का मतलब अच्छा ग्रीक वर्ड्स మళ్ళీ సేమ్ సిమెట్రీ అన్సిమెట్రిక్ పెట్టుకోండి అందుకే వాళ్ళు U G అన్నారు G రేడ్ అన్ G రేడ్ రైట్ అచ్చా సిమెట్రీ ఎవరు చెప్పండి ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ గా సిమెట్రీ ఎవరు జీరేడ్ ఎవరు చెప్పండి సింపుల్ గా సిగ్మా పై స్టార్ అచ్చా సిగ్మా స్టార్ అండ్ పై రెండు ఆపోజిట్ చూడండి ఇక్కడ సిమెట్రీ కదా ఇక్కడ సిమెట్రీ కనిపించదు మరి ఇక్కడ సిమెట్రీ ఉండదు ఇక్కడ సిమెట్రీ కనిపించదు మరి కాబట్టి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోండి సిమెట్రీ ఎవరికి ఉందంటే సిగ్మా పై స్టార్ ఉంది అన్సిమెట్రీ ఎవరికి ఉందంటే సిగ్మా స్టార్ పై अच्छा molecular orbital field according to the all the we have to follow all the rules now. What are molecular orbitals? Sigma na sigma star pi star all the above. अच्छा एंटी बॉन्डिंग अन्ना molecular orbitals है अन्ना वाले एंटी बॉन्डिंग molecular orbital बॉन्डिंग molecular orbital अन्नी కూడా molecular orbitals है now right combination of atom condition for the combination of atomic orbitals condition for the combination of atomic orbitals condition for the combination of atomic orbitals conditions for the combination of atomic orbitals conditions for the combination of atomic orbitals combination of atomic orbitals condition for the combination of atomic orbitals right अच्छा the combining atomic orbital must have same energy nearly same energy అంటే 1s 1 చెప్పాను 1s మాత్రమే క్లబ్ చేయగలరు 1s 2s కాదు 2s 2s అవుతుంది 2s 2p కాదు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ లో కాదు కదా 2px 2px అవుతుంది 2pz 2pz అవుతుంది రైట్ देखो 1s orbital can combine with another 1s orbital only but not 2s orbital 1s overlap అయితేనే sigma 1s sigma star 1s 2s overlap అయితేనే sigma 2s sigma star 2s 2pz possible 2px possible 2py possible ఇంతవరకే ఉంది మనకి సిలబస్ లో ఎక్కువ లేదు మనకి
కాబట్టి మన ప్రాసెస్ చాలా ఈజీ ఉంది. ఇక చూడండి 2pz 2px కానీ 2pz 2p1 కానీ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జీరో ఓవర్లాపింగ్. సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ జీరో ఓవర్లాపింగ్. నోట్ కरो व्हाट इज जीरो ओवरलैपिंग. 2pz 2px ఇస్తే what we call as zero overlap. Not possible. अच्छा 2pz 2py इస్తే zero overlap. अच्छा 2px plus 2py ఇస్తే zero overlap. ఆబ్జెక్ట్ లాటానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఒకసారి అడిగారు కూడా, కావాలని చెక్ చేసుకోండి ప్రీవియస్ గా. 2pz 2px జీరో ఓవర్లాప్. మీకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు మీకు, దానిలో ఆన్సర్ కూడా తప్పు ఇచ్చారని చెప్పాను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ లో. ప్రీవియస్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? 2pz పాసిబుల్, 2pz 2px నాట్ పాసిబుల్. దిస్ కాల్డ్ జీరో ఓవర్లాపింగ్. अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन की చూపిస్తాను. MODD అలానే PPT చూడండి. PPT లో ఇచ్చారు. చెప్పాను కదా మీకు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 73 చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 73 2001 లో ఇచ్చారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 73 చూడండి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 73 ఏ ఆర్బిటాల్ చెప్పారు చెప్పండి? 2px 2py. ఏ ఓవర్లాపింగ్ అవ్వాలి? జీరో. ఆన్సర్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ అవ్వాలి. నో బాండ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అవ్వాలి ఆన్సర్. నో బాండ్ ఫార్మ్ ఇస్ అవ్వాలి ఆన్సర్. నేను చెప్పాను, కరెక్షన్ చేసుకుంటున్నాను. No bond is formed. You can point చూడండి కావాలంటే 2pz orbital of one atom can combine with 2pz orbital of another atom, but not with 2px or 2py orbital because they are different symmetries. Now sir, देखो energy, this is important sir. This is important. ये वाला देखो sir. Energy level diagram for molecular orbital up to 14 electrons. ఇంకా చెప్పాలంటే అటామిక్ నంబర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 7. ఇంకా చెప్పాలంటే 2s 2p మిక్సింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. అచ్చా ఈ వార్డింగ్ నోట్ చేసుకోండి. అచ్చా ఇక్కడ ఏం వచ్చారంటే అప్ టు 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది? అప్ టు 14 ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ ఎనర్జీ డయాగ్రామే కావాలి మనకి. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నంతా వేస్ట్ ఇన్ ది సెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఎగ్జామ్ ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీదే ఉంటుంది. ముందు సిగ్మా స్టార్ ఆనర్స్ హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్, ఇది లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్, హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇది ఎప్పుడమ్మా అటామిక్ నెంబర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 7 అండ్ 2s 2p మిక్సింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ అయినప్పుడు మాత్రమే. అంటే నేను ఇలా చెప్పొచ్చాము మీకు, మాలిక్యూల్స్ లైక్ హైడ్రోజన్ కానీ, లైక్ Be2 కానీ, He2 కానీ, C2 కానీ, B2 కానీ, N2 కానీ కదా, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు నేను. C2 కానీ చెప్పాను కదా, ఎక్సెట్రా. ఈ ఎలిమెంట్స్ అటామిక్ నెంబర్ లెస్ దాన్ 7 ఏగా, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ లెస్ దాన్ 14 ఏగా. ఈ మాలిక్యూల్ ఇచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ సీక్వెన్స్. స్మాల్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి 2s 2p మిక్సింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. హ్యూజ్ గ్యాప్ ఉంటే కనుక 2s 2p మిక్సింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. అచ్చా వర్డింగ్ చూడండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అప్ టు 14 కానీ, అటామిక్ నెంబర్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 7 అయినదే we have to follow this sequence. Sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, pi 2px, pi 2py degenerate orbitals hai. Sigma 2pz hai, and pi star 2px, pi star, these are degenerate orbitals hai once again. And last one sigma star 2pz orbital. Highest energy level is sigma star 2pz orbitals. Right? Acha now above 14 electrons.
above 14 electrons. Above 14 electrons అంటే ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి మనకున్న సిలబస్ లో O2 కానీ F2 కానీ మనకున్న సిలబస్ లో NO కానీ అక్కడ CO కూడా రాయొచ్చు మనకున్న సిలబస్ లో ఇవే కదా అబౌవ్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఈ మాలిక్యూల్ ఇస్తే ఇఫ్ దిస్ మాలిక్యూల్ is given then sequence देखो अच्छा डिफरेंस చూడండి క్లారిటీగా డిఫరెన్స్ చూడండి अच्छा डिफरेंस ఈ రెండేనేమో చూడండి డిఫరెన్స్ ఇదేనేమో చూడండి మిగతా మొత్తం సేమ్ అచ్చా ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ సార్ యాక్చువల్ సీరీస్ ఏది కరెక్ట్ అయి ఉండాలి అచ్చా ఇది ఇలానే ఉండాలి సీక్వెన్స్ ఇలానే ఉండాలి ఇలా ఎందుకు అవుతుందంటే రీజన్ చూడండి ఎప్పుడైనా స్మాల్ మాలిక్యూల్ కి 2s2p మిక్సింగ్ జరిగితే అంటే ఈ 2s ఆర్బిటాల్కి ఈ 2p ఆర్బిటాల్కి మిక్సింగ్ జరిగితే ఈ మధ్య ఉన్న repulsive forces ఉంటాయి కదా this repulsive forces push this molecule over there if ఎప్పుడు 2s2 మిక్సింగ్ పాసిబుల్ అయితే పాసిబుల్ కాకపోతే ఇలా ఉంటుంది ఆర్డర్ if 2s2p mixing is possible when possible energy gap తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది ఎనర్జీ గ్యాప్ స్మాల్ సైజ్ మాలిక్యూల్స్ అందుకే స్మాల్ సైజ్ మాలిక్యూల్ ఈ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వండి అంటారు లార్జ్ సైజ్ మాలిక్యూల్ ఈ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వండి అంటారు స్మాల్ సైజ్ మాలిక్యూల్కి ఏమవుతుంది ఈ 2s2p మధ్య గ్యాప్ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండదు ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎక్కువ లేదంటే రిపల్షన్స్ ఆర్ మోర్ ఓన్లీ దిస్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ పుష్ దిస్ మాలిక్యూల్ ఓవర్ దేర్ అందుకని దీనికి ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తుంది యాక్చువల్ ఆర్డర్ ఇదే అది రెండు ఆర్డర్ ఎందుకు రాయాలి సార్ అవసరం లా ఇది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకుని సరిపోతుంది ఆర్డర్ ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ మిస్ లాజిక్ 2s2p మిక్సింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇయర్ 2s2p మిక్సింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఏదో ఒకటి 2s2p మిక్సింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మిక్స్ అయితే ఏమవుతుందో తెలుసుకోవాలి మిక్స్ అయితే ఈ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అనేది ఈ 2p ఆర్డర్ని ఇక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతుంది అందుకే ఎనర్జీ గ్యాప్ అలా సో మీకు వాటింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ టెక్నికల్గా ఇక్కడ ఏమంటారంటే 2s2p మిక్సింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అచ్చా ఈ రెండు సీక్వెన్స్ వస్తే మీకు అయిపోయినట్టే MOT అయిపోయినట్టే అచ్చా మెయిన్ థింగ్ just 1 minute 2 minutes you can go through sequence and then we can go for remaining properties very easy for us మెయిన్ ఇవి ఈ రెండే మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఈ రెండు ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి less than 14 less than or equal to 14 greater than 14 డిఫరెన్స్ కూడా చూడండి ఈ రెండుకి డిఫరెన్స్ మనకి ఇక్కడేమో సిగ్మా 2pz ముందు వస్తుంది ఇక్కడేమో పై 2px ముందు వస్తుంది ఎందుకు ముందు వస్తుంది సార్ అంటే స్మాల్ సైజ్ మాలిక్యూల్ అయినప్పుడు 2s2p ఎనర్జీ గ్యాప్ తక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అనేది ఈ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ పుష్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ సీక్వెన్స్ వస్తుంది అదర్వైజ్ అలా 2s2p మిక్సింగ్ ఒకలా అడుగుతారు క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు ఇంత ముందు B2 C2 ఇచ్చి ఇఫ్ 2s2p మిక్సింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అంటే ఈ సీక్వెన్స్ రాయాలి ఇది రాయకూడదు అందుకే వార్డింగ్ చెప్పారు టెక్నికల్ వార్డింగ్ 2s2p మిక్సింగ్ ఇచ్చిన రోజు కానీ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ 2s2p మిక్సింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ అని అంతకుముందు ఇంటర్మీడియట్ లో రాసి ఓన్లీ సీక్వెన్స్ నేర్చుకుని ఉంటారు కొన్ని టెక్నికల్ వర్డ్స్ కూడా నేర్చుకోండి 2s2p మిక్సింగ్ పాసిబులా నాట్ పాసిబులా ఏ సీక్వెన్స్ కరెక్ట్ నాకు తెలిసి ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది ఆటోమేటిక్ వచ్చేసినట్టే ఇది కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఇది కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ స్మాల్ సైజ్ మాలిక్యూల్ లో రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ వల్ల ఈ 2pz అనేది పుష్ చేయబడుతుంది అందుకని ఈ సీక్వెన్స్ వస్తుంది ఇస్ క్లియర్ అచ్చా మనం లక్కీగా అయితే కనుక డైరెక్ట్ గా సీక్వెన్స్ కూడా అడుగుతారు ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ సీక్వెన్స్ ఇస్ కరెక్ట్ అకార్డింగ్ టు MOT మనం లక్కీ అయితే
అచ్చా మనకి మన ఫేవర్గా ఎగ్జామ్ వస్తే కనుక వెరీ ఈజీ. ఇప్పుడు మనం ఈ ఎంఓటీలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ రిపీట్గా అడుగుతారో చూద్దాం. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, బాండ్ ఆర్డర్ గురించి ఎక్కువ అడుగుతారు, స్టెబిలిటీ గురించి ఎక్కువ అడుగుతారు, బాండ్ స్ట్రెంత్ గురించి ఎక్కువ అడుగుతారు, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ గురించి ఎక్కువ అడుగుతారు. ఇంటర్మీడియట్లో డయాగ్రామ్స్ ఏం అడగరు కదా, కాబట్టి మనం ఇంటర్మీడియట్లో చదివిన చదవకూడదు, సింపుల్గా చదువుదాం ఎలా అడుగుతారు. ఓకే, షల్ వి గో టు अच्छा దీనిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బాండ్ ఆర్డర్. బాండ్ ఆర్డర్ अच्छा డయాటామిక్, పర్టికులర్లీ అవర్ సిలబస్ కంటైనింగ్ డయాటామిక్ మాలిక్యూల్. अच्छा నేను ఫస్ట్ వీడియోలో పాలిఅటామిక్ మాలిక్యూల్ కి బాండ్ ఆర్డర్ చెప్పాను. నేను మన సిలబస్ లో లేదు పాలిఅటామిక్ మాలిక్యూల్, బట్ డయాటామిక్ మాలిక్యూల్ కి బాండ్ ఆర్డర్ ఉంది మన సిలబస్. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, अच्छा bond order BO is equal to half into NB minus NE. अच्छा what is the NB and NE sir? NB is the number of bonding electrons. अच्छा NE is a number of anti-bonding electrons. Number of anti-bonding electrons. Number of bonding electrons, number of anti-bonding electrons. Half into NB minus NE. Bonding and anti-bonding electrons. अच्छा ఒకసారి సిగ్నిఫికెన్స్ అడుగుతారు, అడిగారు కూడా, ప్రీవియస్ గా అడిగారు కూడా సిగ్నిఫికెన్స్ అడిగారు. अच्छा బాండ్ ఆర్డర్ 0 గాని బాండ్ ఆర్డర్ నెగటివ్ గాని వస్తే బై డిఫాల్ట్ మాలిక్యూల్ ఇస్ అన్స్టేబుల్. మాలిక్యూల్ ఇస్ అన్స్టేబుల్. అసలు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి అడిగారు ప్రీవియస్ గా, లేటెస్ట్ గా కూడా 2020లోనో 19లో క్వశ్చన్ అడిగారు కూడా. బాండ్ ఆర్డర్ 0 వస్తే, నెగిటివ్ వస్తే నేచర్లో ఎగ్జిస్ట్ కాదు మాలిక్యూల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను He2 తీసుకున్నాను, నేచర్లో ఉండదు కదా, హీలియం నో కంబైనింగ్ కెపాసిటీ కదా. ఒకవేళ హీలియం ఇచ్చారనుకోండి, ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి హీలియంలో? ఒక్కొక్క హీలియంలో 2. హీలియం అంటే 2 అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్. 4 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఫస్ట్ సీక్వెన్స్, సెకండ్ సీక్వెన్స్, ఫస్ట్ సీక్వెన్స్. 4 ఎలక్ట్రాన్ ఎలా రాస్తాను నేను? సిగ్మా 1s2 సిగ్మా స్టార్ 1s2 అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాస్తాను. సరిపోయింది 4, ఇంకేం లేవు. ఇప్పుడు నాకు బాండ్ ఆర్డర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నేను బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ మైనస్ నంబర్ ఆఫ్ యాంటీ బాండింగ్. బాండింగ్ 2 ఉన్నాయి, యాంటీ బాండింగ్ కూడా 2 ఉన్నాయి. 0/2 0. అచ్చా బాండ్ ఆర్డర్ 0 వచ్చిందంటే, బాండ్ ఆర్డర్ నెగిటివ్ వచ్చిందంటే వాట్ ఇస్ హ్యాపెన్? మాలిక్యూల్ ఇస్ అన్స్టేబుల్. నేచర్ లో రాదు. He2 Be2 ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఏదో ఇచ్చారేమో నీ 2020లో కానీ 19లో కానీ ఇచ్చారేమో చూడండి. విచ్ ఆర్ ది మాలిక్యూల్ ఇస్ అన్స్టేబుల్ అని ఇచ్చుంటారు. లో 2020లో. అచ్చా నీట్ 2020లో ఇచ్చారు క్వశ్చన్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ మాలిక్యూల్ ఇస్ అన్స్టేబుల్ అని ఇచ్చారు కదా. నాట్ ఎగ్జిస్ట్. నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్స్టేబుల్ కా మతలబ్ బాండ్ ఆర్డర్ 0 గానీ నెగిటివ్ గానీ వస్తే వచ్చేసుకోండి. బాండ్ ఆర్డర్ 0 గానీ నెగిటివ్ గానీ వస్తే అన్స్టేబుల్. బాండ్ ఆర్డర్ 0 గానీ నెగిటివ్ గానీ వస్తే మాలిక్యూల్ ఇస్ అన్స్టేబుల్, కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ నేచర్. Bond order 0 or negative, molecule cannot exist in nature. Molecule cannot exist in nature. అలానే ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటమ్మా, ఎనీ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే, అచ్చా బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో కానీ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో కానీ ఎనీ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే పారామాగ్నెటిక్ నేచర్. అచ్చా ఆర్ ఆఫ్ పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక అయితే, పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే డయామాగ్నెటిక్.
అచ్చా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ తెలిసిపోతుంది పారామాగ్నెటిక్ డయామాగ్నెటిక్. అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీలియం 2 రాశారు, అన్నింటిలో కూడా పెయిడ్ కదా, అన్పెయిడ్ లేవు, సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ లేవు. సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ లేకపోతే డయామాగ్నెటిక్, సింగిల్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే పారామాగ్నెటిక్. అచ్చా అసలు ఎంఓటీ ప్రపోజ్ చేసిందే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ ఆఫ్ O2 మాలిక్యూల్. అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నో ఎంఓటీ. ఆక్సిజన్ కి పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ ఎలా ఉందంటే ఒక ఎంఓటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలదు. రిమైనింగ్ థియరీస్ ఆర్ అనేబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ఆక్సిజన్ is paramagnetic in reality. Acha, one more important point is bond order is directly proportional to stability. Bond order is inversely proportional to bond length. Bond are directly proportional to bond length. Questions దీని మీద బేస్ మీద ఉంటాయి. బాండ్ ఆర్డర్ తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ రిమైనింగ్ అయిపోతుంది. స్టెబిలిటీ, బాండ్ లెంత్, బాండ్ ఎనర్జీ. అంటే బాండ్ ఎనర్జీ పెరిగితే ఆటోమేటిక్ స్టెబిలిటీ పెరిగినట్టే. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ లెంత్. But one more important thing is if more number of electrons in anti-bonding molecular orbitals, molecule is unstable. More number of electrons in anti-bonding orbital, molecule is unstable. I will tell you one example. So of course previously also asked this kind of example. ఎప్పుడు సార్ సపోజ్ బాండ్ ఆర్డర్ రెండు మాలిక్యూల్కి బాండ్ ఆర్డర్ సేమ్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు స్టెబిలిటీ ఎలా చెప్తాం? అచ్చా బాండ్ ఆర్డర్ డిఫరెంట్ వచ్చినప్పుడు స్టెబిలిటీ చెప్పొచ్చు మనం, విచ్ ఇస్ మోస్ట్ స్టేబుల్ అని. మరి బాండ్ ఆర్డర్ ఈ సేమ్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చెప్తాం స్టెబిలిటీ అంటే ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి. మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ ఇస్ అన్స్టేబుల్. మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ బాండింగ్ అయితే మోస్ట్ స్టేబుల్, యాంటీ బాండింగ్ అయితే అన్స్టేబుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. अच्छा H2 प्लस की H2 माइनस की स्टेबिलिटी आर्डर अड़गाరు అనుకోండి. ఆబ్జెక్ట్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ అడిగారు అనుకోండి. ఫస్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది బాండ్ ఆర్డర్ కనుక పెరిగితే స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్. ఫస్ట్ మనం బాండ్ ఆర్డర్ చేద్దాం. अच्छा कैन यू टेल नंबर ऑफ electrons in H2 molecule and total number of electrons each atom లో 1. H2 అంటే 2 electrons. अच्छा H2 प्लस लो 1 electron. अच्छा H2 माइनस लो 3 electron. अच्छा నాకు 1 electron 2 electron की H2 की electronic configuration చెప్పండి. H2 की sigma 1s2 sigma star 1s0. 2 electron అయిపోయింది. lower energy level fill first, thereafter energy level. నెక్స్ట్ H2 ప్లస్ చెప్తారా? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ H2 ప్లస్ కి సిగ్మా 1s సిగ్మా స్టార్ 1s. अच्छा कैन यू टेल H2 माइनस है sigma 1s2. now third electron enter into sigma star 1s. अच्छा कैन यू कैलकुलेट bond order for first? bond order is equal to here number of anti bonding and bonding any 2, anti bonding 0. bond order is equal to 1. now here bond order, can you tell bond order half into bonding is 1, anti bonding 0, 1/2 0.5. अच्छा here half into bonding 2, anti bonding 1, again 0.5. अच्छा obviously more bond order is more stability. अच्छा stability order చెప్పాలంటే నేను H2 is the most stable, no doubt at all. No doubt at all. మరి H2 ప్లస్ H2 మైనస్ రెండు ఒకే బాండ్ ఆర్డర్ ఉన్నాయి. మరి ఈ రెండిట్లో ఏది మోర్ స్టేబుల్? H2 ప్లస్. ఎందుకంటే యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే మాలిక్యూల్ ఇస్ అన్స్టేబుల్. ఇక మోర్ రిపల్షన్స్ ఆర్ పాసిబిలిటీ దేర్.
If more number of electron in anti-bonding orbital, molecule is unstable. Acha more number of electron ekkada unnai? H2 minus lo unnai. Chudandi దీనిలో ఒక electron దీనిలో electron లేదు. Anti-bonding orbital లో more number of electrons unte molecule is a more stable antaram. So order of stability cheppandi H2 plus H2 minus. Acha similar question asked, you can try for your own. Similar question asked previously. Similar question is asked previously. Now you can try your own. Not now, later. Li2 plus Li2 minus. Similar question asked in JEE examination. So here try karo later. Note karo. Stability order I get question. Similarly, acha yedo rendu molecule ki same bond order vastadi. Then how can you decide which is the most stable? Which molecule having more number of electron anti-bonding is unstable. More number of electron bonding is most stable. Acha try karo, I will wait for 1 minute. You try karo Li2. Acha total number of electron in Li2 6 here, 5 here, 7. Acha 6 ke electronic configuration 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s0 lithium के लिए ये lithium के लिए करेक्ट आंसर. अच्छा lithium के लिए बॉन्ड ऑर्डर सर half into bonding 2 plus 2 4 anti bonding 2. अच्छा 2 by 2 1 sir bond order 1 sir Li. अच्छा can you tell Li2 plus sir where you have to remove the electron? Li2 plus means bonding में anti bonding में bonding में bonding कितना सर कितना काउंट करो previously 4 ना now 3. अच्छा bond order is equal to half into 3 minus 2 कितना सर 0.5. अच्छा Li2 minus sir. Now you can add one more electron. Where you can add one more electron? Anti-bonding. मतलब previously 2, now this time 3, 4 minus 3. So bond order is equal to half into 4 minus 3. Again 0.5. Now can you tell which is the most stable? First you write the total number of electrons. For that you can write electronic configuration. Achha, all molecules are written as small molecules. Atomic number less than or equal to 7. That's why I have to follow the first order sequence. So can you try for this one also? N2 plus N2 minus. Similar examples. N2 plus N2 minus. Stability order once again I want. N2 plus N2 minus. N2 plus N2 minus. N2 and how many electrons are? 14. अच्छा देखो N2 is 14 electrons. अच्छा molecular orbital electronic configuration sir 14 electrons chapter sigma star next sigma 2s2 sigma star. अच्छा which should I should write first sir pi 2p hexa sigma 2p zeta and the first sequence or second sequence because less than or equal to 14 at greater than 14 is the second sequence. So I can go for it. Pi 2px2 pi 2py2 any count just 2 4 6 8 10 12 two more electrons sigma 2pz. Achha some textbooks now they will written instead of this sigma this is kk sir. Achha what do you mean by kk? Non bonding.
Non-bonding का मतलब these two are not valence shell now. अच्छा नाइट्रोजन के लिए suppose atomic orbital नाइट्रोजन के लिए 1s2s2. Second shell is valence shell. First shell is not valence shell. Core electrons are not participating in bonding. जैसे K के representation का meaning क्या है? Non-bonding. अच्छा K का representation क्या है? Non-bonding. నేను చెప్పాను నీకు సాలిడ్ స్టేట్ లో బ్యాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ లో కూడా మనకి 3 బ్యాండ్స్ ఉంటాయి. వాలెన్సీ బ్యాండ్, కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ నాన్ బాండింగ్. నాన్ బాండింగ్ బాండింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయవు మనం. దీనిలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా లేకపోతే మనకు సంబంధం లేదు. నాన్ బాండింగ్ లో మనకున్న సిలబస్ లో నాన్ బాండింగ్ ఉండే అన్ని కూడా F2 కానీ O2 కానీ N2 కానీ C2 కానీ B2 కానీ అన్ని సెకండ్ షెల్ లోకి వచ్చేస్తాయి. ఫస్ట్ షెల్ అన్ని కూడా కేకే తీసుకోవచ్చు. అచ్చా ఇవి ఉన్నాయి వ్యాలెన్స్ షెల్ కదా. వ్యాలెన్స్ షెల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఎంటీ ఆర్బిటాల్ లో ఉండేది కండక్షన్ బ్యాండ్, వేలెన్స్ షెల్ లో ఉండేది వేలెన్సీ బ్యాండ్. ఈ వేలెన్సీ బ్యాండ్ కి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి కనుక గ్యాప్ ఎక్కువ లేకపోతే కండక్టర్స్, సాలిడ్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్. ఎక్కువ బ్యాండ్ అంటే మెటల్స్, నథింగ్ బట్ మెటల్స్. ఎక్కువ గ్యాప్ ఉందనుకోండి, రెండింటి మధ్య ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఇన్సులేటర్స్. మీరు ఎంత ఎనర్జీ ఇచ్చినా, ఎంత సోర్స్ ఇచ్చినా, ఎంత టెంపరేచర్ రైట్ చేసినా వేలెన్స్ షెల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ యాంటీ బాండింగ్ కి మూవ్ అవ్వట్లేదు, ఇన్సులేటర్స్. అచ్చా మన ప్రమేయం లేకుండా బై దేర్ ఓన్ కెన్ జంప్. వేలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్ జంప్ అవుతున్నాయి అంటే సమ్ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సఫిషియంట్ అబ్జర్వ్, సరౌండింగ్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకొని జంప్ అయిపోతుంది. దట్ ఇస్ కండక్టర్స్. కొద్ది టెంపరేచర్ ఇస్తే వేలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్ మూవ్ అయ్యి ఉంటుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ సెమీ కండక్టర్స్ అంటే. బ్యాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ నథింగ్ బట్ MOD. ఇవి నాన్ బాండింగ్. ఇవి బాండింగ్ అంటే మనకి బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, యాంటీ బాండింగ్ రెండు కలిపి వేలెన్సీ బాండ్ అంటాం. ఓకే, నౌ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ నౌ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ బాండ్ ఆర్డర్. అచ్చా ఫస్ట్ చెప్పండి, డయామాగ్నెటికా పారామాగ్నెటికా? అచ్చా ఏ ఆర్బిటాల్లో అయినా సరే అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ లేవు కాబట్టి N2 మాలిక్యూల్ ఇస్ డయామాగ్నెటిక్. अच्छा बॉन्ड ऑर्डर, कैन यू टेल बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इंटू. अच्छा ये काउंट చేసినా చేయకపోయినా క్యాన్సిల్ అయిపోయినట్టే కదా. బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్, బాండింగ్ లో రెండు ఉన్నాయి, యాంటీ బాండింగ్ లో రెండు ఉన్నాయి. కన్ఫ్యూజ్ అయితే కౌంట్ చేసుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోండి. నో ప్రాబ్లం. 2 4 6 8 8 minus 2 6/2 3 बॉन्ड ऑर्डर. अच्छा सपोज నాకు N2 మైనస్ కావాలి, N2 ప్లస్ కావాలనుకో. N2 ప్లస్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ దేనిలో తీసేద్దాం, బాండింగ్ లో తీసేద్దాం. ఎలక్ట్రాన్ బాండింగ్ లో తీసేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? హాఫ్ ఇంటూ 8 మైనస్ 6 7 మైనస్ 2 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2.5. అచ్చా N2 ప్లస్ ఏమవుతుంది? పారామాగ్నెటిక్. ఓ తీసేస్తే అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, పారామాగ్నెటిక్. అచ్చా N2 మైనస్ తీసుకుంటే నేను N2 మైనస్ తీసుకుంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ. అచ్చా ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలి, ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? స్టార్ π2px డిఎన్ఏ ఆర్బిటాల్ కదా, ఒకటి యాడ్ చేస్తాం. ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలి, 15 అవుతాయి ఎలక్ట్రాన్స్. 14 అయిపోయింది, 15 అంటే యాంటీ బాండింగ్ లో యాడ్ చేయాలి. అంటే యాంటీ బాండింగ్ లో పెరిగింది. 8 మైనస్ 3 అయింది, 8 మైనస్ 3 అయింది, అగైన్ 2.5 అయింది. మరి బాండ్ ఆర్డర్ చెప్పాలంటే ఓకే, మరి స్టెబిలిటీ చెప్పాలంటే N2 is greater than stability, double bond కదా, then N2 plus then N2 minus. अच्छा N2 minus ఎందుకు స్టెబిలిటీ తక్కువ సార్? యాంటీ బాండింగ్ లో ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోయింది. యాంటీ బాండింగ్ లో ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తే మాలిక్యూల్ ఇస్ అన్స్టేబుల్. మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటల్, మాలిక్యూల్ ఇస్ అన్స్టేబుల్. నోట్ కరెక్ట్. కొన్ని మాలిక్యూల్ which are the following molecule having same bond order అని కూడా అడగచ్చు. ఎక్కువ క్వశ్చన్ పారామాగ్నెటికా, డయామాగ్నెటికా, బాండ్ ఆర్డరా, స్టెబిలిటీనా, బాండ్ లెంత్, ఇదే సీక్వెన్స్ మీద ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు MOD క్వశ్చన్స్. ఓకే చలో एक और क्वेश्चन था. अच्छा C2 molecule, C2 molecule, C2 molecule. Total number of electrons sir
12 కదా, ఈచ్ కార్బన్ లో 6, C2 అంటే 12 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే 12 ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ రాస్తారు 2s2p మిక్సింగ్ 2s2p నాట్ మిక్సింగ్. 2s2p మిక్సింగ్ ఇస్ పాసిబుల్. అంటే ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ చెప్పండి, 12 ఎలక్ట్రాన్ చెప్పండి. సిగ్మా 1s2, now sigma star 1s2, now sigma 2s2, sigma star. తర్వాత ఏం రాయమంటారు? సిగ్మా 2pz రాయమంటారా, పై 2px రాయమంటారా? ఆల్రెడీ 8 అయిపోయినాయి, 8 అయిపోయినాయి, ఇంకా 4 రాయాలి ఎలక్ట్రాన్స్. సిగ్మా 2pz రాయమంటారా, పై 2px రాయమంటారా? ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ కదా, these two are degenerate అంటారు. 2px2 రాయాలి అండ్ పై 2py2 రాయాలి. అయిపోయింది. అంటే నాకు సిగ్మా 2pz లో లేవు 0. దాని తర్వాత వచ్చేది సిగ్మా 2pz ఫస్ట్ సీక్వెన్స్. ఇప్పుడు బాండ్ ఆర్డర్ చెప్పాలి, డయామాగ్నెటిక్ పారామాగ్నెటిక్? డయామాగ్నెటిక్, బికాజ్ అన్ని మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డయామాగ్నెటిక్. అచ్చా, యాజ్ యూజువల్ కేకే రిప్రజెంట్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. నాన్ బాండింగ్ అంటే కేకే అని, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లేదు కాబట్టి కేకే రాస్తారు. అచ్చా, బాండ్ ఆర్డర్ రాయాలి నాకు. బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ 2 4 6, ఏమ రైట్? యాంటీ బాండింగ్ లో 2, యాంటీ బాండింగ్ లో 2. అచ్చా, 4/2. అచ్చా, బాండ్ ఆర్డర్ 2 అంటే ఇదేనా బాండ్ ఆర్డర్ 2 అంటే? అచ్చా, బాండ్ ఆర్డర్ 3 అంటే నైట్రోజన్ కి ఎంత ట్రిపుల్ బాండ్ ఇస్తారు? బాండ్ ఆర్డర్ 2 అంటే. అచ్చా, క్వశ్చన్ అడిగారు నాది 2019 అడిగినట్టున్నారు క్వశ్చన్. 2019 నీట్ ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ అడిగారు. అచ్చా, ఈ బాండ్స్ రెండు పై బాండ్సా సిగ్మా బాండ్స్? అచ్చా, మనకి ఎంఓడి ఐడియా లేకపోతే ఏం చేస్తాం, ఒక సిగ్మా ఒక పై. అచ్చా, ఈ కదా రెండు పై బాండ్స్. అచ్చా, నేను చూడండి వేలెన్స్ షెల్ తీసుకుంటాను. వేలెన్స్ షెల్ ఏంటి? ఒక కార్బన్. అచ్చా, కార్బన్ 2s1 2px1 2py1 2pz1. అచ్చా, z1 రాస్తాను. ఇంకో కార్బన్ 2s1 2pz1 2py1 2px1. అచ్చా, ఇక్కడ పై 2px పై 2py రావాలంటే ఏ మిక్స్ కావాలి, ఏ మిక్స్ అవ్వాలి? అచ్చా, 2pz మిక్సింగ్ అయితే సిగ్మా 2pz సిగ్మా స్టార్ 2pz. అచ్చా, నాకు పై 2px పై 2py రావాలంటే ఏ మిక్స్ అవ్వాలి? సింపుల్ देखो, ఒక కార్బన్ లో ఉన్న ఒక 2py ఇంకో కార్బన్ లో ఒక 2py కలిస్తే పై 2py అండ్ స్టార్ పై 2py ఫామ్ అవుతుంది. మరి అచ్చా, ఒక కార్బన్ లో ఉన్న 2px ఇంకో కార్బన్ లో 2px కనుక ఓవర్లాప్ అయితే అగైన్ 2 మాలిక్యులర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఏంటంటే 2 పై 2px అండ్ స్టార్ పై 2px. దీనిలో ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళలేదు, దీనిలో 2 వెళ్ళి దీనిలో 2 వెళ్ళి. అంటే చూడండి, ఇది ఒక పై బాండ్, ఇది ఒక పై బాండ్. ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ ఎక్కడ ఉంది? pz అయితే సిగ్మా pz ఎలక్ట్రాన్ రాలేదు చూడండి. అసలు సిగ్మా 2pz లో 2 రాస్తే సిగ్మా 1 ఉండేది ఒకటి. సిగ్మా 2pz లోకి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళలేదు అసలు. మనకి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళింది దేనిలోకి? పై 2px లోకి వెళ్ళినాయి, పై 2py లోకి వెళ్ళినాయి. ఒక ఎలక్ట్రాన్ పై 2px, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ పై 2py2 అయ్యింది. ఇక్కడ పై 2py లో ఒకటి, y లో ఒకటి, x లో ఒకటి, x లో ఒకటి. అయిపోయినాయి, 2 అయిపోయినాయి. ఒక కార్బన్ లో ఉన్న 2py లో ఒకటి, ఇంకో కార్బన్ లో ఉన్న 2py లో ఒకటి, ఒక కార్బన్ లో ఉన్న 2px ఒకటి, ఇంకో కార్బన్ లో 2px ఒకటి. అందుకే క్వశ్చన్ అడిగారు, అందుకే దాని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. చాలా మైక్రో లెవెల్లో ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ కదా, ట్రిక్కీగా ఉంటాయి, కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటాయి. మనం పెట్టేస్తాం సిగ్మా 1 ఉపయోగ C2 మాలిక్యూల్. కానీ మనం క్లారిటీగా చదివితే చూస్తే మనకి ఆ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది. వేలెన్స్ షెల్లో ఉన్నాయి ఏంటి? 2px లో 2 ఉన్నాయి, 2py లో 2 ఉన్నాయి. ఈ 2 ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ఒక కార్బన్ లో ఉన్న 2px, ఇంకో కార్బన్ లో 2px, ఒక కార్బన్ లో ఉన్న 2py, ఇంకో కార్బన్ లో 2py. ఇదే క్వశ్చన్ అడిగారా 19 లో. C2 మాలిక్యూల్ లో ఉండే బాండ్స్ ఏంటి? 2 కూడా పై బాండ్స్. అదే క్వశ్చన్ చూడండి.
2019 NEET exam real question. Question 19. Which of the following diatomic molecule species have only 5 bonds? According to MOT. According to MOT. Not according to covalent bond. According to MOT, which is having only 5 bonds. ఒకవేళ ఇలా అడిగారన్న క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతారన్న క్వశ్చన్ if 2s 2p mixing is not possible, if 2s 2p mixing is not possible, then what is the nature of C2 molecule? Diamagnetic or paramagnetic? ఒకవేళ మనకి జరిగే కండిషన్ ఇదమ్మా, ఇది జరగట్లేదు, అసలు మిక్సింగ్ జరగట్లేదు అనుకుంటే, కండిషన్ ఇఫ్ కండిషన్ అనుకుంటే, అప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుంది? సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2, సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2, సిగ్మా 2p జెడ్ లో రావాలి ఎలక్ట్రాన్ రెండు. ఇప్పుడు ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కార్బన్ లో సిగ్మా బాండ్ ఉంటుంది. సిగ్మా 2p జెడ్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్ ఉండి పై 2px లో ఒకటి, పై 2p లో పైన అన్పేడ్ డీజనరేట్ అంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు డయామాగ్నెటిక్ పారామాగ్నెటిక్ అవుతుంది. ఇలా కూడా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. ఇంకో విధంగా కూడా అడుగుతారమ్మ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ పోలిస్ ప్రిన్సిపల్, ఈచ్ ఆర్బిటాల్లో 3 ఎలక్ట్రాన్ పెడితే, మనం 2 పెడతాం ఎలక్ట్రాన్, 3 పెడితే అది పారామాగ్నెటిక్ డయామాగ్నెటిక్. 3 పెడతామంటే 1s2 లో 1s సిగ్మా 1s3, సిగ్మా స్టార్ 1s3, సిగ్మా 2s3 అది పెట్టమని అడుగుతారు. అంటే యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ పోలిస్ ప్రిన్సిపల్. ఈచ్ ఆర్బిటల్ కెన్ అకామిడేట్ maximum of 3 electrons. Then what is the nature of the C2? What is the nature of B2? What is the nature of O2? What is the nature of N2? ఇలా ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టి అడుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనకి బైహార్ట్ చేస్తే ఉపయోగం లేదు. ఎలా రాస్తున్నాం, ఎలా అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్, దీని మీద ఫోకస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి బైహార్ట్ చేస్తే ఉపయోగం ఉంది. గుర్తుపెట్టుకోవడం అక్కడే ఇస్తారు సీక్వెన్స్ నాకు తెలిసి. గుర్తుపెట్టుకోవడం అవసరం లేదు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆడ ఆటోమేటిక్ అలవాటు అయిపోతుంది. కానీ ట్రిక్కీగా ఎక్కడ అడుగుతారు, ఎలా అడుగుతారు అని నేర్చుకోవచ్చు. నమస్కారం. అందుకే ఈ వర్డింగ్ నేర్చుకోమని చెప్పాను. 2s 2p మిక్సింగ్ నాట్ పాసిబుల్ అంటే అర్థం కావచ్చు. దాని మీనింగ్ ఇన్నర్ మీనింగ్ క్యా హై, లార్జర్ మాలిక్యూల్ కన్సిడర్ చేయండి అని. అప్పుడు ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. ఇలాంటి ఇచ్చుంటారు మీకు B2 మాలిక్యూల్ ఇచ్చుంటారు. చలో నాకు O2 కావాలి, O2 ప్లస్ కావాలి, O2 2 ప్లస్ కావాలి, O2 మైనస్ కావాలి, O2 2 మైనస్ కావాలి. బాండ్ ఆర్డరే కావాలి. బాండ్ ఆర్డర్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ మొత్తం కావాలి. అచ్చా ఒక O2 రాస్తే మిగతా రాసేయచ్చాము. O2 ఫస్ట్ రాసుకుంటే మిగతా రాసేయచ్చు మీరు. అచ్చా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 5 స్టార్ క్వశ్చన్ అంటాను నేను O2 బేస్ మీద. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఒక 4-5 సార్లు ఇచ్చుంటారు O2 మీద. రీసెంట్గా కూడా ఇచ్చుంటారు O2 మీద. 2015. ముందు O2 రాయండి, ఆటోమేటిక్గా మిగతా అన్ని వచ్చేస్తాయి మనకి. అచ్చా ఫర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అయితే కనుక O2 మైనస్ అంటే సూపర్ ఆక్సైడ్. ఒకవేళ నేమ్ తో అడిగితే O2 మైనస్ అంటే పెరాక్సైడ్. అంటే ఒకసారి నేమ్స్ అడగకుండా పెరాక్సైడ్ అయాన్లో MOT ప్రకారం. అచ్చా MOT is proposed only to explain the paramagnetic nature of O2 molecule. MOT అసలు ప్రపోజ్ చేసిందే పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. అచ్చా O2 అంటే ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ ఫాలో అవ్వాలా, సెకండ్ సీక్వెన్స్ ఫాలో అవ్వాలా? సెకండ్ సీక్వెన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్? 16 ఎలక్ట్రాన్స్. సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2, సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2 నెక్స్ట్ సిగ్మా 2pz2,
अच्छा pi 2px2 pi 2py2 sigma sorry pi star pi 2px1 star pi 2py अच्छा ये రెండు k అనుకోండి యాంటీ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ k అనుకోండి अच्छा बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक చూడండి अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ఉన్నాయి కాబట్టి पैरामैग्नेटिक अच्छा बॉन्ड ऑर्डर is equal to 2 4 6 8 अच्छा नॉन बॉन्डिंग सॉरी एंटी बॉन्डिंग 2 3 4 4 by bond order 2 अच्छा नॉन बॉन्डिंग काउंट చేసినా కౌంట్ చేయకపోయినా అదే వస్తుంది కౌంట్ చేస్తే బాండింగ్ లో కౌంట్ చేయాలి యాంటీ బాండింగ్ లో కౌంట్ చేయాలి బాండ్ ఆర్డర్ 2 వస్తుంది పారామేగ్నెటిక్ అలానే సపోజ్ O2 మైనస్ కి ఏం చేయాలి O2 మైనస్ కి ఏం చేయాలి ఇలా చేయండి अच्छा నేను టెక్నిక్ సింపుల్ టెక్నిక్ ఇక్కడ O2 కి ఎక్కువ అడుగుతారు కాబట్టి O2 కి 2 రాయండి O2 प्लस को 0.5 ఎక్కువ యాడ్ చేయండి अच्छा O2 2 ప్లస్ కి ఇంకొక 0.5 యాడ్ చేయండి అంటే O2 2 ప్లస్ అంటే N2 మాలిక్యూల్ అయినట్టే కదా 14 ఎలక్ట్రాన్స్ అయినట్టే కదా అంటే మాలిక్యూల్ కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రాసినట్టు अच्छा O2 మైనస్ అగైన్ పారామैग्नेटिक है ना O2 మైనస్ అంటే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం స్టార్ pi 2px2 లో యాడ్ చేస్తాం అయినా पैरामैग्नेटिक అందుకే సూపర్ ఆక్సైడ్స్ पैरामैग्नेटिक క్యారెక్టర్ అని చెప్తాం KO2 ఇస్ ఎ yellow కలర్ ఆరెంజ్ రెడ్ కలర్ మీన్స్ पैरामैग्नेटिक క్యారెక్టర్ అని చెప్తాం अच्छा ఒక 0.5 తగ్గించండి అన్నిట్లో కాదు దీనిలోనే O2 2 మైనస్ కి ఇంకొక 0.5 తగ్గించండి ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది బాండ్ ఆర్డర్ కదా ఇది బాండ్ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ కదా अच्छा బాండ్ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంటుంది अच्छा बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ఇదే మాలిక్యూల్ మీద ఒకసారి బాండ్ ఆర్డర్ అడుగుతారు ఒకసారి బాండ్స్ లెంత్ అడుగుతారు ఒకసారి స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ అడుగుతారు ఒకసారి అంటే డిఫరెంట్ మోడల్లో క్వశ్చన్ అడుగుతారు సేమ్ ఫండా పర్టికులర్ O2 లోనే నాది 2 సార్లు 3 సార్లు 4 5 సార్లు జేఈతో కలుపుకుంటే ఒక 10 టైమ్స్ ఇచ్చి ఉంటారు ఏపీఎంటీ కానీ ఎయిమ్స్ కానీ జిప్మర్ కానీ నీట్ ఎగ్జామ్ కానీ ఇవన్నీ కలుపుకుంటే ఒక 10 టైమ్స్ ఇచ్చి ఉంటారు ఇదే క్వశ్చన్ 1 టైమ్ సపోజ్ बॉन्ड ऑर्डर का 1 टाइम बॉन्ड लेंथ का 1 टाइम स्टेबिलिटी का 1 टाइम बॉन्ड एनर्जी का मोस्ट आस्क्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन O2 मान सिंपल टेक्निक గుర్తుపెట్టుకోండి O2 కి అయితే O2 కి 2 ప్లస్ అయితే 0.5 యాడ్ చేయండి మైనస్ అయితే 0.5 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి అలా దీన్ని అన్నిటి ఫాలో అవద్దు ఎందుకంటే N2 ప్లస్ N2 మైనస్ N2 ప్లస్ కి N2 మైనస్ సేమే 2.5 అలా అన్నిటికీ అప్లై చేయొద్దు O2 కి మాత్రమే అప్లై చేయండి ఈ రూల్ O2 ఎక్కువ అడుగుతున్నారు మన ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో కూడా O2 మీద ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చారు కాబట్టి अच्छा लास्ट मॉलिक्यूल आई विल टेल यू लास्ट मॉलिक्यूल CO मॉलिक्यूल CO कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा వీటిలో డయామాగ్నెటిక్ పారామాగ్నెటిక్ ఇలా కూడా అడుగుతారు మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ కూడా అడుగుతారు CO molecule total number of electrons sir 14 electrons kada 6 plus 8 kada 14 electrons electron configuration and bond order cheppanda bond order 3 na 3.5 CO की सर चलो देखता है sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2
sigma 2s2 sigma star 2s2 pi 2px2 pi 2py2 sigma 2pz2 అంతేనంటారా? మూడు ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయినాయి చూడండి. కేకే బాండింగ్ లో లేవు కాబట్టి నాన్ బాండింగ్ కేకే 4 6 8 10 12 14 అయిపోయింది. బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత? బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ చెప్పండి బాండ్ ఆర్డర్ 2 4 6 8 minus 2 6/2 3 కరెక్టే కదా కాదా? ఎందుకు కాదు? నువ్వు గుర్తుపెట్టుకున్నావు కానీ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలో అది గుర్తుపెట్టుకోలేదు. ఎక్సెప్షన్ కేసు అని గుర్తుపెట్టుకున్నావు కానీ ఇది కాదు ఎక్సెప్షన్ కేసు. ఎక్సెప్షన్ కేసు ఏంది అంటే CO ప్లస్, ఇది ఎక్సెప్షన్ కేసు. CO కాదు, CO ప్లస్ క్యాల్కులేషన్ ఎంత రావచ్చు చూడండి. CO ప్లస్ చేయండి. బాగున్నాడు చెప్పండి. CO ప్లస్ 2. బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ 3.5. CO ప్లస్ 2.5 రాదు. అచ్చా ఎందుకు రాదు సార్? చెప్పు. 2.5 వచ్చిందా మీకు క్యాల్కులేషన్ చేస్తే? వస్తుంది చేయండి. ఎందుకు రాదు? 2.5 రాలేదా తేజ? మరి కాదంటారే. 2.5 or 3.5? 2.5 is absolutely wrong, but supposed to be correct. But what is wrong in that? देखो what is wrong అంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే CO లో బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత రావాలి అంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఒక ఎలక్ట్రాన్ జనరల్ గా ఐరన్లో తీసేస్తాం. ఒక ఎలక్ట్రాన్ జనరల్ గా ఎక్కడ తీసేస్తాం? తీసేసాం అనుకోండి. మార్నింగ్ లో ఎంత అవుతుంది? 7. యాంటీ మార్నింగ్ లో 2 2.5 ఇది రావాలి కానీ ఇది రాంగ్. ఎందుకంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇది పోలార్ బాండ్. కార్బన్ ఆక్సిజన్ మధ్య పొలారిటీ ఉంటుంది అండ్ స్మాల్ సైజ్ మాలిక్యూల్ మధ్య రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఆర్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆక్సిజన్ మోర్ ఈయన వాల్యూ కదా, రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఈ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ వల్ల 2s ఆర్బిటల్ ఆఫ్ కార్బన్ 2s ఆర్బిటల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మధ్య రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఈ రెంట్ల మధ్య ఉన్న రిపల్సివ్ ఫోర్స్ పుష్ దిస్ మాలిక్యూల్ ఓవర్ దేర్. కార్బన్ ఆక్సిజన్ స్మాల్ సైజ్ కాబట్టి మోర్ ఓవర్ ఆక్సిజన్ ఇస్ మోర్ ఈయన వాల్యూ కాబట్టి స్ట్రాంగ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటాయి బిట్వీన్ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్ మధ్య. ఈ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది? రిపల్సివ్ ఫోర్స్ పుష్ దిస్ మాలిక్యూల్ ఓవర్ దేర్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం రాస్తాం? సిగ్మా 1s2 సిగ్మా స్టార్ 1s2 సిగ్మా 2s2 pi 2px2 pi 2py2 sigma 2pz2 sigma star 2s2. ఇలా ఉండాలి. యాక్టివ్గా మనం రాసిన తప్పు పైన ఇలా రాసిన బాండ్ ఆర్డర్ తేడా లేదు. ఏం తీసేయట్లేదు ఎలక్ట్రాన్ ఏం తీసేయట్లేదు కదా, తప్పేం లేదు మనకి. ఎలా రాసినా అదే వచ్చింది బాండ్ ఆర్డర్. కానీ ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలి కదా, ఎక్కడి నుంచి తీసేయాలంటే హైర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి తీసేయాలి. హైర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎవరు? బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్? యాంటీ బాండింగ్. ఇక్కడ యాంటీ బాండింగ్ హైర్ ఎనర్జీ. యాంటీ బాండింగ్ అంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ కేకే తీసేసేయండి. కేకే తీసేస్తే ఇప్పుడు యాంటీ బాండింగ్ లో తీసేద్దాం. బాండింగ్ లో ఏం తగ్గలా, బాండింగ్ 8 ఉన్నాయి. యాంటీ బాండింగ్ లో 1 తగ్గింది, 2 ఉంది. ఇంతకుముందు 1 అయింది. ఇప్పుడు 7. ఇప్పుడు ఎంత? 7/2 ఎంత? ఎక్సెప్షనల్ కేస్. 5 స్టార్ క్వశ్చన్. మొత్తానికి గుర్తుపెట్టుకున్నావు కానీ అదేదో తెలియదు. 3.5 ఇలాంటి తప్పు చేసేది మనం. క్లారిటీగా ఉండాలి, క్లారిటీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. CO ప్లస్ కి మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే 2.5 వస్తుంది, కానీ 2.5 రాదు, 3.5 వస్తుంది. CO క్యాల్కులేట్ చేస్తే 3 వస్తుంది. CO ప్లస్ కి క్యాల్కులేట్ చేస్తే 2.5 వస్తుంది. బట్ ఎందుకంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లో కార్బన్ ఆక్సిజన్ కదా, మోర్ ఈయన వాల్యూ కదా, రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ పుష్ దిస్ మాలిక్యూల్ ఓవర్ దేర్. రైట్? ఇది ఒక ఎక్సెప్షనల్ కేసు. CO ప్లస్. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్.
C2 లో కూడా C2 CO ప్లస్ C2 లోనే రెండు బాండ్స్ 5 బాండ్స్ ఉంటాయి. CO ప్లస్ లో బాండ్ ఆర్డర్ 3.5 ఉండాలి. అప్పుడు MOT ఒకసారి చూడండి, క్లారిటీ వచ్చిందా? MOTలో ఏమైనా కట్ అవుతున్నాయి. ఎక్సెప్షన్ కేసు స్టార్ మార్క్ పెట్టు, బ్రాకెట్ లో రాసుకోండి. ఇట్స్ సపోజ్ టు బి 2.5 బట్ యాక్చువల్లీ 3.5. అలా రాసుకుంటే మీకు గుర్తుంటుంది. అందుకని స్టార్ మార్క్ పెట్టి 3.5 అంటే దానిలో ఏముందో తెలియదు. అది ఎందుకు ఎక్సెప్షన్ కేసు అంటే. అదే దీంతో మనకి కెమికల్ బాండింగ్ ఇస్ ఓవర్. టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ మై. This weekend syllabus complete chemical, only chemical. Complete chemical bonding in the sense after the vacation, what we discussed. Bond parameters, hydrogen bonding, dipole moment, and MOT. Already I upload the videos yesterday and day before yesterday videos already uploaded. Evening time, those who are missed those videos, you can watch those videos. Today video also most probably today we can upload or tomorrow we can upload. Chalo. Any doubt? Once revise చేసుకోండి.